Can you please call the hearing number for the record? This is Commission hearing number 14th of 10th October in case 001, Dorothy Chung Him Ektal, case 006, Paul Michaud, case 007, Angela Labiche, case 0015, Antoine Ali, case 006, Max Racombo, case 050, Jessy Laporte, and case 95, Jean-Baptiste Dauphédéré. And can you call the next witness, please? Jessy Laporte. Thank you. Yeah, no worries. 1 minute. Yeah. Good folder. Okay. Thank you, Mrs. Laporte, for appearing before the Commission today. You are the complainant in this case, and the Commission invites you to take your time in setting out your complaint. And if you need to adjourn at any time, just let us know, and we're happy to accommodate you. I notice you have no water. Could we get some? Bringing some? Okay. So someone's bringing you some water. So the floor is yours. You're free to speak in Creole if you prefer. It's up to you. Thank you. Excuse me. Excuse me, can you get my glasses from me, please? Oh, is it? I'm nervous. One of those bags. I've got one like that. Too many compartments. Madam Chairperson, Commissioners, allow me to make a short introduction before setting out my complaints before the commissions. I have to give a clear background of how things happened before and after the coup d'etat of 1977, which affected me, my husband, Noel Laporte, in fact, the whole family. I wish my husband was able to come before the commission himself to explain and tell everyone what happened during his life. Noel today is suffering from vascular dementia. And I am convinced that all those traumatic
and unpleasant memories he had stored in his brain had somehow contributed towards this monstrous disease. He has been treated inhumanly, humiliated, marched with armed soldiers in front of children, his own children, and the neighbors. I'm going to speak in Creole, partly in Creole and partly in English, because I want everybody to know and understand what we have been through. When I say we, I mean the family. Alors, Noël s'est joint un housing scheme qui est entitled Self-Built Houses. Et ça scheme qui fall under the Social Development and Housing Department. And it was in colonial time. What this entails are self-built houses. There were groups of men. They joined together to work in teams to build their own houses. Zotiban skilled workers, like il y en a des charpentiers, il y en a des maçons, il y en a laboureurs, il y en a des drivers. By 1973 onwards, some of the houses were completed. Donc, il fait dans la case en groupe. Groupe N, groupe D, groupe 3, and so on. OK? Alors, nous te move dans nous la case. Qui n'a encore pas resté là, non? And that is at Greenwich, Marie. Now, once the families, abandimon, sont entrés dans la case, ils ont décidé pour eux faire un centre social. Alors, ils ont commencé à faire des masses pour un petit bout, un petit plot la terre avec l'Ens Department. De ça, les temps, bon département qui travaillent ensemble. L'intention, c'était pour socialiser après travail. The social development and housing helped them with some building materials to build the club. So they built a club where they met every evening and weekends sometimes, and they decided to form an association. Et ça, l'association s'appelle Greenwich Resident Association. Ça, l'association qui gagne enregistré dans le bureau l'enregistrement gouvernement. And nous avons un comité, même nous avons un comité, nous avons un chairperson, nous avons un secrétaire, nous avons un trésorier, et ben neighboring, ben dimoun around sa area, si décidé pour autres joindre, ça qui les joindre, c'est ouvert pour tout le monde, ça qui les joindre, c'est joindre. Noël, mon monsieur, il est chairperson de l'association. L'association pas fini comme ça. L'association was known to government ministries. But ministère ti kon zot. Health ti kon zot. L'éducation ti kon zot. Et même sa social club ti gagne ouvert par ministre pour l'éducation at the time
was Mr. Jacques Odoul. Bon, nous gagnons l'endroit pour autres socialiser. Alors là, nous commençons workout, bonnes activités qui nous capables de faire dans sa clip. Alors, nous raise funds. C'est une contribution pour payer tous les mois pour gagner de l'argent pour maintenir le clip. Activité qui nous y fait, c'est un social evening, pique-nique. De temps en temps, un petit danser pour raise fund, un petit bal. Dominos dans dimanche. Bingo. Même, nous tirons le salon de roi pour faire un petit déquet pour bonnes enfants qui sont restés around. Et il y a adult education pendant ça les temps. Et teachers qui viennent teach bonnes moun, qui sorti ministère de l'éducation. Même nous avons un netball team. Life at this time was very happy, I would say. We were very happy and comfortable. Alors, ça, un jour, excuse me. Alors, un jour, nous lever, nous tendons pour dire qu'il y en a un coup d'État dans le pays. Et ça, c'est 1977. Et depuis ça, 1977, coup d'État, quelque chose, il commence à venir un peu pas goût. De temps à autre, Noël aujourd'hui, il parle là. Il n'est pas capable de venir. C'est regrettable pour moi qu'il n'est pas capable de dire lui-même. Mais seulement, comme une femme avec homme, là, nous causer Noël, il raconte moi quelque chose qui n'arrive lui dans son la vie, dans son travail. Il dit, moi, de temps en temps, il t'y gagne appelé. Avant moi le plus loin, Noël, tu travailles comme un building inspector. Et nous te dis ça département, town and country planning, quoi, something like this. Alors, il dit, moi, de temps en temps, il gagne appelé, code ministre, pour lui répondre aux questions, côté il était, hier soir, après le travail, qui tu as pu faire, and so on. Il dit, moi, un jour, quand sa ministre appelle lui, can I mention the name of the minister? The minister was Dr. Moi, tout le temps, je dis docteur, ministre Ferrari. Il dit, moi, un jour, le ministre appelle lui. Li Noël, il était bien colère, ça joue à cause de temps en temps, il appelle le ministre appelé. Il demande avec le ministre, ministre,
Côté où gagne l'information, là, au moins, ça qui donne nous sa bonne information. Docteur Ferrari, il dit, il pas concerne nous quand nous gagnons l'information. Et il dit, moi, tout le temps, docteur Ferrari, chaque fois que docteur Ferrari, il appelle docteur Ferrari, il a dans son lame, dans son tiroir. Il cause avec lui comme ça. Il dit, moi, il croit que Ferrari, il a besoin d'un something, quand il outils, quand il a un bâton, quand il a un revolver, whatever, il a besoin de quelque chose à cause qu'il t'a en train de mettre son lame dans son tiroir. OK. Là. Un jour, qui arrivait, après ça, 1977, là, meeting, il commence à faire dans le district, côté quelque chose pour bon changement, il a discuté, nous pouvons faire ça, pour en un NYS, etc. Mais moi, jamais mon allé ça mon meeting, mais après ça, m'entendait pour dire tout ça qui me passait, mon connaît, quelquefois un neighbor, bon, moi, y a, et après, il racontait. Before I go further, I go back to Dr. Ferrari and Noël. Dr. Ferrari, quand Noël lui demande, docteur, ça qui dit où ça bonne information là au moins. Dr. Ferrari dit pas demande-moi, mais seulement mon connaît pour dire où un démon qui est capable d'influencer sa bonne démon là en l'air. Okay. Nous go back to changement dans le district. Un bon changement, il y a private schools, une école payée là pour fermer. À cause tout le monde est égal, tout le monde est égal, pas besoin de ça bonnes affaires. Ça bonnes affaires ou dans l'école payée ou non. Mais moi, tout le temps, je m'imagine the best pour mon famille, je fais mon privation, je mets mon deux daughters, Aina avec Elda, je mets l'école Regina Mundi Convent School. From les temps encore petits. Oui. Mais éventuellement, Regina Mundi, quand il fait aimer, alors, la bonne maman, il commence à faire changement. Il commence à arriver dans la vie. L'école Regina Mundi peut faire aimer, nous avons besoin dans l'école gouvernement. Bien. Mais moi, aussi, NYS, sujet NYS, tu peux commencer à discuter, bonne maman pour NYS. Mais moi, mon petit dead again, ce système NYS, pour vous dire, à cause de moi, mon senti qui, Aina, ça l'étant, il y en a à peu près 13 ans, mon temps, as un adolescent, il devait rester avec moi, moi qui devais garder, moi qui devais élever lui, non pas animateur. Alors, mon petit dit, pour dire, ça y est, système
well, qualité système, ça y est, était un petit dimon avec dimon pour ça. Pour rester avec l'autre dimon pour grandir au petit au lieu. OK? Présent, from the NYS, I didn't send her to the NYS anyway. Démonstration, mon student s'est décidé de faire démonstration. Pour vous dire, ici, tant longtemps, mais mon rappel, premier, sa démonstration, mon pas tout rappel là, mais seulement ici dans ça, même après sa coup d'état là. Bonne maman, il décidé de faire démonstration. Moi, même on discute démonstration, quand même, moi, mon pas content, ça m'a fait noyer, ou whatever. Même on assisé pour moi discuter avec mes enfants, pour dire aux autres, ou pas pour aller, ou whatever, si cela n'arrive là, les autres pas aller. Mais, to my surprise, les mamans, ils peuvent faire les tours dans ses mains. Mon voix Aïna dans démonstration, les enfants. Et mon quoi pour son là, il connaît, qui peut faire pour dire, pas maman qui n'envoie, il pas aussi pas content à les noyer, et so on. Bon. Dans sa démonstration, un jour, mon quoi, tu fais la démonstration des jours. Un event est arrivé. Un GS car, tigan est brûlé. Unfortunately, sa loto, tiapegan est dry, pas Noël. L'automne gagne brûlé. Of course, zot in don zot version, ça can in don zot version, l'auto. Et même moi une copie, un rapport qui Noël, copie un rapport qui Noël s'y fait. Il donne sa rapport à son supérieur. Oui. Oui. Alors, là, il fait un moment qui démonstration bon student, c'est around 79. Un jour,
Ça dépend, moi, ça fait travail Supreme Court. Mon signal en l'air, côté registrat, pour faire quelque chose, concernant le travail même. Moi, vois une quantité de monde dans. Quantité de monde around, comme si peut venir côté registrat, ça qui les fait les caisses, and so on. Le tenant, monsieur bien connu, une pasteur, oui. Il peut pleurer, il peut se demander pour lui faire un affidavit, mon petit bien avec lui, me demander qui vous peut faire là, comme si qui est arrivé. Il pleurait directement comme ça, je n'arrête mon garçon hier soir. Je n'emmène lui dans le casseau. Présent, il virait directement comme ça. Vous pouvez demander moi ça. Il directement, au lieu où mari, mon dit, il a le travail. Il directement, ben si, il peut encore arrêter, il peut arrêter. Alors, moi, mon téléphone Noël, dans le travail, mon demandé, mon dit, Samson, là, Samson s'appelle M. Fifis, mon dit, écoute, qui M. Fifis, il dit, moi, il vient là concernant son garçon, mais seulement causant, il dit, moi, on dit, fais attention, parce que les autres peuvent arrêter du monde. Il dit, moi, ben, moi, on n'a pas rien, moi. Moi, pas faire rien, on n'a pas rien, pas besoin de te casser. OK. Mais nous, là, nous tenons l'habitude, en un délai, nous ne pas monter dans midi pour le déjeuner de la cour. C'est un jour-là, nous nous faisons contact, nous nous disons, nous ne pouvons pas monter, nous montons tantôt. Comme tantôt, nous pouvons monter, mais dans ses mains, avec ça, on a fait l'arrestation, dans ses mains, comme si tu busy, ça joue là, ça 4 heures après-midi. Instead of nous passer ses mains, qui nous habitués passer, ses mains qui passent devant le garde, nous décidons de faire l'autre ses mains, côté Unionville, pour monter dans la cour. En arrivant dans la cour, en peine qui nous arrivait, Noël, n'allait dans son linge de travail, par exemple, il peut venir pour qu'il y en ait un comment il vient, si son linge à l'eau de manger, si nous pas de monter midi. On a une commotion comme si dehors. Mon guetté, c'est dans 3 transports. 3 lotos, qu'a dit. Ça bonne du monde. Comme si ils débarquaient, ils viennent towards mon entrance. Et dans ça bonne du monde, un poté. Porter, P-O-T-T, Mr. Porter. Mon connaît comment Porter, hein? Il venait avec un papier dans son lendemain. Mon Ali venait avec un papier dans son lendemain. Il demandait au Noël, mon cri Noël, mon dit, il y en a du monde, il a besoin où? Noël est venu, Porter, il serve, il lit un detention order. En même temps, dans l'auto, là-bas, dans le transport là-bas, il sortit 3 du monde qui m'ont bien connu. Philippe Lika, Raymond Bonté et Norsi Chungloy.
Là, pendant ça, le temps, Noël, il finit, arrive devant la porte, au bord de moi. Il dit avec les autres, mais, je dis, il dit, espérez mon père manger un peu. Non, si tu l'as, si mon patron père, il dit avec lui, wabalmans en bas. Comme ça, il dit wabalmans en bas. N'a pas le temps. N'a pas le temps pour espérer. Sorry. Oui. N'a pas le temps pour espérer, wabalmans en bas. La présent, nous sortis. On demande aux autres, on dit, mais qui n'est arrivé? Qui ne fait? I was pushed aside. Ma maman, moi j'avais 3 enfants at that time. Ma maman, ils suivent moi, ma maman, pendant moi, pendant les autres papas. Là, devant sa bonne maman, sa bonne Simone, il fait Noël march to the car. Alors, they drove away with him. Depuis ça jour, mon senti pour dire nous la vie, mon la vie insensée. Excuse me, madam, can I ask a question? Je peux demander une question, s'il vous plaît? Le temps, ça m'a dit, mon petit vient arrêter, monsieur, je n'ai aucun fusil avec les autres, aucun arme. Les cas bonté, tu l'as, ils tiennent un autre fusil avec eux. L'un arrive à soi. Un mon sœur qui vient dormir avec moi, avec mes enfants. Après, un neighbor qui est mon ami, lui aussi qui vient dormir avec moi. Quelque chose pas si facile. Dehors, mon la case, c'est tout le temps, on a du monde. Et mon petit reconnaître pour dire, ça ban du monde, c'est ban du monde militaire. Et même, il y en a l'occasion, ouais, bah, le téléphone sonne, la frayeur, mon besoin crawl pour aller côté sa téléphone. Ça l'étend, le téléphone est bon, la somme est bon. On a des laits. Qui m'en pas connaître mon rappelle ça, mais en l'occasion mon rappel, il y en a un du monde et la voix zombie. Il dit moi, in a whispering voice, hein? Jessy, ça? Moi dit oui, bonsoir. Moi, je dis, pas sorti dans la case. Restez dans la case. Quand même, dit mon écrit, pas sorti.
Alors, mon petit pense ça, peut-être, elle dit, mon peut dire, moi, pour nous safety, après, sauve-moi, pas qui on s'y sorti, mais seulement, comme si vous imaginez, mais, et envoyé de Dieu, pareil, nous dit, qui peut dire, moi, pas sorti dans sa la case à cause de mon la vie en danger. Bon. Après que Noël s'est arrêté, le lendemain, qui mon petit comprend, côté des autres nommés. Les autres nommés, Unionville Prison. Mon début en l'air, on the hill, côté self-built houses, y était. On est en bas, Unionville Prison. Et des temps, à peu près 2-3 fois par semaine, on a besoin, à l'emmène lens, à cesse lens. Et Noël, c'est gagné arrêté en novembre. En novembre, oui. Et pendant ce temps, mes enfants, tu peux préparer pour première communion. Mon deuxième enfant, tu peux préparer pour son première communion. Comment il est un exceptional child? Moi, comme si nous te dit, ben, il t'a goût, papa t'a là, t'a wali. Tout de même, on sait, il fait des masses pour nous gagner permission pour emmener un petit garçon, voir papa, a dit bonjour papa, première communion. Nous avons refusé. Personne n'est capable d'intervenir. Mon téléphone côté NCC. Tiens, NCC, ça tout le monde a meilleur marée, tout le monde n'est pas capable de faire rien. OK. Un jour, j'ai décidé pour moi, et moi, je fais ça, je l'ai demandé pour petit garçon aller voir papa. À cause de moi, mon magazine, ben, Noël, pas faire rien. N'a pas rien, c'est sous pas faire rien. Alors, quelquefois, je t'avais à la house, mais du tout. Alors, j'ai décidé, mon poil voir. Ministre Ogilvy, lui, il tient sa défense. On a gagné permission pour aller voir aller. Son bureau de State House. Et mon allé avec mon premier fille, Aina. À cause, il était assez compétent. Et tout ça, bonne quelque chose, ça bonne endroit, quand moi aller, mon petit content emmène mon enfant avec moi. Alors, c'est là-bas, quand on vit, on demande ou comme ministre de la Défense, on le connaît, qui quelque chose qui Noël fait, qui arrive dans la prison. On le connaît, c'est un sage contre lui. No reasons were given. This, mon gars, dit, pour sécurité pays, j'ai besoin en masse.
M'ont demandé encore, m'ont demandé pour petit garçon à voir son papa encore. Première communion finie là. Mon petit gars est granted. Dis-moi oui, fait l'arrangement. Et mon petit amène. Petit garçon voir son papa. Et nous là-bas, nous, elle voit son petit. Il prend une chagrin. Petit aussi, une chagrin. Là, nous avons une université pour à peu près. Mais là, dans notre côté ministère, lui, il étudie comme ça pour dire, pour sécurité, sans même nous aller en dedans, mais seulement lui, comme si mon y voit, au lieu de l'endroit, là, il sorti, aller. Parce qu'il va pour bien. Mais aller côté. Noël, il nous restait 3 mois de prison. Novembre, décembre, janvier. Il sorti, mon quoi, février. Oui. Il sorti de prison. Moi, j'en ai entendu, il n'y a aucun sage au lit. Il gagne son lettre, qui son service is no longer required. Je gagne whatever, moi, c'est pas des mois la paye. Alors là, il sans travail, il sorti de prison, pas qu'on est qui moyen il peut faire. Pour lui, ils sont bons enfants. Et moi, par exemple, là, mon rôle, on s'est senti que mon rôle, il est renversé. Moi, pareil, en créole, nous dit, nous-mêmes hommes, nous-mêmes femmes. I was a breadwinner. Et mon petit voit ça, il dit, pour moi, nous devons maintenir la famille. Alors, c'est pareil, nous dit, nous ne pas dit mon loup pour vous faire travail. Il met son main dans tout travail qui est capable. Il tient nos amis. On connaît qui tient le côté certains amis. Ses amis tiennent de lui. À cause de là, il vient de la cour. Il racontait, il dit, là aujourd'hui, mon alcool d'amis, il aide moi. Et ses amis, c'est Georges Lefebvre. Ses amis tiennent en lien un vieux pick-up ou bien un vieux camion. Alors, si tu peux être Noël, pour Noël, nous avons un travail, ça y a quelque chose, à cause. Frou, ses amis, ils ont dit un travail côté allemand. Pour faire landscaping. Mais seulement en Corée, il y
il y a ça la paix avec bandimon en autorité, là il peut passer dans un transport comme si il peut travailler pour lui gagner du pain. Vous êtes pas si contents. Noël, c'est un autre ami de travail. Qui peut-être en est, il aide lui. Nous si bien, nous jeunes, nous causer. Mais ça m'a dit, mon pas si content, tout ça là. Et tout le monde qui peut aider lui, il gagne appelé, il gagne demandé à cause à faire au pays de Noël. Là, par exemple, il y a un dimanche encore, une vieille, ça dimanche, une vieille comme elle là. Son la santé pas trop bon. Il t'y aide lui. Vu qu'il travaille dans le building, il est un building inspector. Et aussi, il tient un charpentier, il a une connaissance dans le building. Il t'y aide lui pour faire son ouvrage, pour superviser son ouvrage. Pour lui, au bout d'un nid, un bout c'est mangé. Et du monde, pas si content même. Tous les temps, il y en a quelque chose, un contact avec ça du monde, vous demandez à cause du pays de lui, et so on. À la fin du jour, nous avons décidé, avec conseil la famille, pour lui quitter le pays. Et pendant ce temps-là, parti goût, quand le président qui est là, il a adressé la nation, il dit, si vous n'êtes pas contents, ça pays peut aller, allez. Et il y en a un certain ministre qui sait quoi il causer, il dit, next time, vous avez trouvé. Vous avez la baie du cochon. Alors nous avons décidé pour aller. Là, nous la vie changée encore là. Décidé à l'Angleterre pour aller prendre l'exil. Heureusement, j'en ai un des bons amis qui n'est dit pour la les premières semaines qui est arrivé, ils ont dit. Présent une façon des masses, il a dans l'endroit approprié pour lui, demande de rester, pour lui demande l'exil dans l'Angleterre. Noël est allé, il dit que moi, il va aller, il y a des endroits, après moi, je suis venu avec mes enfants. Le temps il est allé, on commence à faire des masses, pour moi aussi, monter avec mes enfants. 3 enfants, mon tiens là. Alors, on a décidé de vendre un bout de la terre qui m'en tient là,
Et ça, c'est pour moi. To my surprise, moi le code notaire, pour moi, elle signe papier avec sa demande, parce que sa plot là. En regardant, pour moi, signer, la somme qu'ils m'ont discuté, pas bon. Il pas pareil. Mon rappel tient chèque less than 5,000. Sa plot là, moi j'ai décidé, moi dit ben moi vendre ça 10,000. Par exemple, on dit avec nos hôtels, ben ça chiffre là pas bien. Ça chèque coupé de moi. Il pas bon. Mon dit ben mon papa vend mon la terre, ça a pris. Il dit avec moi, il gagne l'instruction from plan housing at the time. Lié que moi, il y a un peu de sens, non et quantité. SH10? Oui. Il dit que moi, il gagne instruction pour donner moi that amount. On dit, ben, too bad, mon papa signe. Alors, cela, on s'est quitté. On dit que ça, madame, mon bien regretté. Mon papa signer ça la vente. Vu qu'il notait dit moi pour dire housing là-bas qui SHDC qui ne fait ça, moi le code autres et mon petit voix et monsieur Michaud at the time qui était manager housing or whatever. Mon petit gars assisté par madame Dean. Mon expliqué M. Michaud, m'a dit, ben, M. Michaud, mon papa vend la terre, ça a pris qui n'est arrivé. Qu'ils ont fait? Ils ont prend ça l'argent, ça la terre, ils ont payé la case self-build qui nous payer. Nous sommes entrés dans la case self-build 73, of course, il y a un mortgage qui nous a payé. Mais seulement, moi, mon fil qui, mon quelque chose pour moi, si moi, j'ai envie de pay off, moi, on peut donner personne de droit pour pay off on my behalf. Et mon pense ça insult sa amount qui tient dans sa chèque. Et entre-temps, qui moi peut faire mon démarche, mon à la banque, mon point d'avance, mon magasinet, ben la semaine peut venir là, mon peut aller signer ça la banque, moi gagne l'argent pour moi payer la banque. Et moi, mon besoin de voir le bank manager, par exemple. Mon besoin de raconter qui n'est arrivé. Mon ségal côté lawyers, le center, qui fait couvert. Moi aussi, mon gagnant advice pour dire que je pas le droit à faire ça. Et moi aussi, mon connaît pour dire que je pas le droit à faire ça. Mais mon lawyer, c'est à qui lave la main, personne ne peut penser à une question comme ça. Tu en as dit, c'est un monsieur qui te dit, moi, mets des affaires en cours, poursuivre le gouvernement. À cause de pas de droit à faire ça. Il dit avec moi comme ça,
si on n'a pas l'argent, moi va payer, moi mettre caisse en cours. Et ça tient vendredi. Les monnaies, mon explique bank manager and so on, il dit avec moi, oh, we'll work out something. On dit, ben oui. Mon gagné un call. Over the weekend, il dit avec moi. Mon quoi il allé faire son investigation lui aussi. Il dit avec moi. Moi dis moi quelque chose. Pas grand affaires avec sa gouvernement. Il dit avec moi. La banque pas pour des gaz sur doit ou à payer manière ou capable. Il dit laisse ça bandit monde tranquille. Moi faire l'arrangement. Il dit vous connaissez qui nous pour faire? Nous pour louer la case. Je gagne un German family qui est content pour lui louer ça la case. Là, on fini avec les affaires housing. Et plusieurs du monde, conseils qui m'ont gagné, disent moi, ou pas pour capable de faire d'autres, même autres la loi and everything. Alors, ça, laisse aller. Et mon tiers, on son following week, mon tiers signé, ça la banque, c'est fini. Mais moi, mon senti, it should not have happened. Il pas devait être comme ça. Mais qui a fait? Tout de même, nous quittons SEYCHELLES en novembre pour nous adjournment Noël. Et moi, allé. Noël, il nous de la somme. Un pour lui, avec moi, un pour bons enfants. Mais c'est mon... That was in 1981. De 3 jours, un jour au matin, on levait, et nous avons un petit radio. Mon temps au radio, il dit Seychelles, faut le coup d'état, whatever. Moi, je dis, am I hearing the right thing? Et il continuait, il tient breaking news. Il continue à dire, mon taillé, moi l'autre, mon dit Noël, mon dit, il y en a quelque chose qui peut passer, c'est là. Moi, allez, moi, le courir, bon enfants là, de l'autre côté. Mon dit, venez écouter, nous tous nous mettons nous dans la somme ensemble, nous écouter. Nous les bras tombés. Les annoncé pour dire it's a foil coup, mercenaries in Seychelles. L'État de l'Angleterre, mon capable dit, I'm so thankful to the British government et bon du monde qui m'ont resté, qui m'ont travaillé ensemble. Mon fils qui j'ai reçu vraiment bien, pas pareil, certains du monde, un traitement de mon own pays. Comme si nous t'en gagnions rejeté.
Mais seulement il dit, bons enfants, ils ont besoin d'apprendre the British way of life, nous tous. Nous besoin d'apprendre ça la vie, pareil anglais, ils vivent. Mercenaires viennent Seychelles. Lendemain, d'après qui m'ont comprend, c'est un bon soldat qui t'a massé partout avec fusil pour guetter s'il n'y a pas du monde qui peut casser, peut avoir mercenaires. Et mon la case tient quand je suis venu. Parce que d'après qu'ils m'ont compris, je gagné alerté pour dire il y en a une famille allemande qui est restée là. Je suis entré dans la case, je suis une petite fusil, je suis une fouillée, je suis été ici, il n'y a pas rien, mon quoi. Et moi, mon voix, dès mon vin Seychelles, des trous balles fusil dans mon mirail. « 1985, j'ai décidé pour faire une espèce de witch hunt, I would say. Ça l'étant, moi, mon sœur, qui look after mon la case. Et ça l'étant là, depuis 1981, mercenaires qui sont venus dans la case, viennent fouiller, Allemand est allé, ils fait Allemand aller. La case est vide, n'a pas rent, hein? Pareil, nous sommes arrangés pour payer, pour gagner rent, nous pas gagner rent. Là, par exemple, en 1985, tout le temps, il y a quelque chose about ça, la case. Tout le temps, il y a du monde qui... Ça m'a dit, dans le pays, la case est vide, il y a du monde qui tient envie sur la case. For one reason or other. Mais moi, tout le temps, mon petit vow. Qui m'ont pour protéger mon endroit, m'ont pour protéger mon case. Quand même ça la case a resté là, par rien shrine, mon papa vend mon la case. Mon suis déterminé. 1985, j'ai décidé pour envoyer lettre contre moi. Pas l'Angleterre, ici, comme quoi mon droit taxe, 1981, 82, 83, 84. Il faudrait mon payer sa taxe. Alors, mon sister qui s'appelle occupe mon la case, il fait moi qu'on est, qui quelque chose n'arrivait. Ça fait taxe. Mais mon est drôle, ça fait taxe à cause 81, mon allé, novembre 81. Moi, tout le temps, mon travail as a civil servant.
si y a une taxe pour payer, le gouvernement il tire une taxe avant il donne nous l'argent. Alors, ce qui taxe moi pour m'en payer, 81, 82, 83, 84, mon là l'exil l'Angleterre. Et là, autant dit pour dire, bon, du monde qui dehors, il faudrait payer taxe. Mais tu n'as pas du monde de ça la case pendant ça les temps. Si tu en as du monde, peut-être one of my nieces m'ont dit rester là pour pas quitter la case tout seul. C'est tout. N'a pas paiement, whatever. Alors, ils m'ont décidé, m'ont oublié qui l'en est, mais seulement après ça fait taxe. Mon secret lui descend Cécile. Pour moi, une gaieté qui est arrivée. Mon rappel, the very next day, my sister took me to the tax office and she said, la salle du monde taxe. Mon fatigué dit autres pour dire n'a pas personne dans la case, etc. Autres ont insisté qui m'ont payé taxe, là sont mettre là. Alors, mon petit besoin paye les autres. Pas gaz autres pas mon la case. « 1986, le 6 août 1986, tax assessed 24,628.69. Mon gagné lettre. Mon sir, he gagned on my behalf. Address to Mrs. Jessy Laporte, mon big stomac. Alors, qu'il dit avec moi, pursuant to section 146 of the Income Tax Assessment Decree, 1978, you are informed that a certificate has been issued to the Chief Immigration Officer to prevent you from leaving Seychelles without paying the above tax or furnishing a security to my satisfaction. Therefore, if you are advised, if you are contemplating leaving the country, you should make application for a taxation clearance to the manager or account recovery section of this division within at least 7 clear working days of your intended departure date. Sign, whoever, for controller of taxes. Capable de gagner sa copie? Mon donné au original? Merci. Tous les temps, Zotine aime pour faire moi souffrir. Pour faire la famille souffrir. Tous les temps, il y en a quelque chose. Même mon famille, il passe d'un mauvais cadre avec sa bande du monde. Nous go through hard time. À présent,
Noël tout le temps. Les temps, nous in exile. Tous les temps, ils en vivent ces lits, ils en bien rester ces lits. Nous tout vraiment, nous sommes en vie. À cause, quelquefois, après qu'ils nous tiennent settle, nous avons notre téléphone, etc. Mon téléphone mon famille, ou bien mon famille téléphone moi. Mais il fait mal. À cause de nous pas deviner dans sa situation. Moi aussi, j'ai envie de rester avec près avec mon famille. Mon grandi avec mon bonne sœur, bien près. And there's a TV visit, no baby visits from family in Seychelles ended up painfully because we have to leave each other. Everything seemed to be a short-lived dream. Étant nous en exil là-bas, nous comprenons pour dire Noel is bad from going back to his country. And at that time, there was a list of unwanted persons entering the country, Seychelles. Et moi, encore, pour dire, moi, quoi, qui sont même, ça m'a trauma là, qui Noël, il passe là-dedans, qui contribute to sa dementia, or Alzheimer's. Ça disease affecte son brain. Et m'ont dit ça à cause tous les temps il y a un cauchemar. Tous les temps il y a un cauchemar. Il dit Albert René, mon rêve Albert René. Un beau jour, nous t'attendions qui peut-être il prend un changement, c'est celle. Alors, peut-être nous pouvons nous retourner c'est celle dans nos pays. 1992. Between 1992 and 1993, Noël, il descend Cécile. Le temps il descend Cécile, il engage dans la construction. Alors, il a gagné un contrat pour lui faire la case pour un monsieur Davis Robert Glacy, opposite notre hôtel. Et moi, mon quoi pour dire ça, monsieur Davis, là, il est en charge de Remuneration Tax Office, mais seulement mon connaît, il travaille National House. 1993, là, moi, j'ai décidé pour moi, c'est à l'eau de mon l'argent, sa remuneration, là, qu'ils ont dit l'argent tarmac. C'est une difficulté pour moi finir gagner mon argent. Ça, M. Davis, il end up de Noël avec une espèce de disagreement over sa construction de la case. Mais la case, c'est fini, un peu de bout. Mais c'est maintenant un des final pour mettre. Motin gagne 12
les temps mon tient encore l'Angleterre. 12,000 rupees. Tiga donné as sa severance money. Mais seulement 1993, là, moi, mon petit vini, mon petit dit autres, mon pas d'accord avec sa somme. Et les autres, dit avec moi, pour dire, les autres pas connaître qui ce qu'elle, mon petit lot là, pour les autres, ne vous payer moins bien. On est allé, on fait des masques, autant de bushman, etc. Un jour, ça, M. Davis, il vient contre moi, il vient cause affaires over the house business. Et tant nous cause, mon dit, mon pas qu'on n'a rien de bonnes affaires de travail, mais seulement il a m'aide moi avec ses affaires de travail, qui si mon tiens un là, mon tiens donne lui. Si nous dit doit aller moi payer lui. Et alors c'est dire moi comme ça, mais mon directeur, mon là, mon peut espérer avec le gouvernement, à cause d'autres pas payer moi. Il dit que moi comme ça, il va faire moi quand il paye. Mais vraiment, il autorise mon petit gars il paye 5 000 roupies encore, mais seulement ça parle. Comme si tout le temps autre fait un malice, tout le temps autre fait moi quelque chose comme si pour mon père dit. Je dis que moi, I was not on record of employment. Mais moi, je dis, mon qui mon travail tout le temps avec le gouvernement, qui manière, mon pas, je pas avoir mon record of employment. No record of salary on file pertaining to me. Alors, mais moi, je connais pour dire, comment tu sorti de teaching pour moi le travail social development and housing. Mon rappel, mon tu gagné un transfert. Là, I was appointed as civil servant. Sa scale s'appelle C3. Et tous les ans, tu gagnes, si on travaille bien, tous les ans, tu gagnes un increment. Et at the time qui les autres s'appellent la severance, mon tu fait de toi à l'année. Enfin, mon roi qui a une quantité de malice pour humilier moi avec mon famille d'arriver. Et m'ont demandé, the commission, m'ont demandé qui ça quelque chose, il gagne put right, tout ça, bon quelque chose, aux heures 10 jours, moi, j'avais un endroit pour mon bons enfants. Parce que tout le monde, il y en a l'endroit, ils ont dans la case, ici, là-bas, mon enfant, quand même, il demandait l'enben qui pas gagné, mais seulement mon papa dit ce qu'il là, à cause mon fils, lui-même, il y en a autant qui il voulait dire Aïda. Mais dans les moments, il pas dans le pays. On s'est content, ça damage, ça gagne repair, put right. Ça bonne loss, bonne perdu. Nous la vie go back, c'est pas combien là on est back. Nous avons appelé des vents qui ça. Mon bons enfants, qui ont parti des œuvres, pour eux aller rester dans la forêt.
ensemble avec nous. Vous aussi, vous êtes contents, vous va enjoy ces autres, ces celles. Et moi, je suis content, vous êtes de moi, vous êtes put right the damage qu'ils ont une cause. Et moi aussi, pour demander aux autres, pour les autres rendre moi mon en taxe. À cause at the time, moi, mon petit in exile, je suis pas capable de payer taxes. Et property tax, je ne sais pas qu'on est côté sorti. Noël, moi, je suis content, il tient là lui-même, mais mon besoin représente lui. Et moi, je déclaré que tout ça qui m'a dit, tout ça qui m'a dit, la vérité est arrivée. Et peut-être il y en a encore quelque chose qui, peut-être il pas venu de mon la tête là. À cause, on remarque, on en est, si mon joint du monde, je peux causer avec mon bon ami, je dis, il y a quelque chose that they come out with, qui m'ont dit, ah, ben vrai, ça t'est arrivé. Commissions, mon quoi, mon exhaust. Thank you very much for setting that out in such a coherent and easy to follow way. I mean, it's a terrible story, you know? I mean, there seems to be no basis for any of it to have happened. There's no evidence that your husband committed any crime and should have been detained. And then the persecution of the family thereafter, losing his job for no reason, being told to leave his own country, then coming back and being lumbered with a tax bill for income tax. I mean, it's a terrible, a terrible story. It mirrors, other stories. There was people were targeted. I was to think why your husband would have been targeted. And in a way, the only thing I could think of, he was like a community leader, right? He could influence people. And I think somebody said that, Dr. Ferrari said that to him. Yeah. And I think that was what was against him, that he could influence people and, the fragility of the government that came in at that time. Who I know a witness said to me, if most of the people hadn't supported the regime, the coup, it would have flown away in the wind. But if that be the case, why was there so much repression of others? If most of the people, it just seems so unnecessary. So it's a very sad and long story, and I thank you for sharing it with us. And under our act, when a victim can't come, then a family member or someone else can represent them. And I think you did an excellent job of representing your husband. Mm-hmm. So thank you. I don't know if you've got questions. Juste une petite clarification. Ça club qu'ils ont set up là où tu mentionnais qui gagne ouvert par Minnesota so ti quand ça à cause sa housing scheme ti avant l'indépendance. Oui housing scheme ti avant l'indépendance. We moved in 1973.
comment nous move in, nous autres get together, commence des masses, il y en a social development. Nous avons gagné avec social development. Nous avons gagné avec social development pour matériaux. Pour faire ça, Pour faire ça center, oui. OK. So, il y a besoin, à cause du Minnesota, il y a besoin après coup d'État. Oui. Non, après l'indépendance, oui, il y a ministre. Après l'indépendance, oui. Oui, en même temps, mon rappel, là, nous faisons clip, l'indépendance est arrivée, 76, nous sommes en 73, l'indépendance, c'est pas et 3 mois pour faire ça. Oui. Nous, l'indépendance, quand c'était bandit monde comme si, tiralier côte nous, côte Noël. Derrière nous la case, côté était, nous aussi Victoria. Les pavillons montés, pavillons descendent, pavillons montés, nous assisés en l'air, nous roses nous guettaient. Il y a la vie est goût pour nous. Et ça, c'est un petit peu au bord de la case aussi? Oui, pas loin avec nous la case. Oui, perplexé là. Vous dites pavillon, tu montes, descends, ça, tu assois. Assois, oui. Tu En montes l'air. au bois. En l'air, Yeah, tenez, quand c'était divan, it was lighted. Tu n'as pas, quand c'était du bois, devant nous, c'est clair. Et nous voyons, stadium. Quand nous étions, nous à stadium. J'en ai un vieux Ça fantastique. Mais qui n'arrive avec la case? Mon lacal, c'est là. À cause tout le temps, les autres lobbies pour prendre. Pour prendre mon lacal, à cause nous pas là, nous pas dans ce pays, pour ça des temps, il y a des affaires du monde qui ont besoin de la case, ça va dans la case. Il y en a du monde qui m'entendait, me connaît. Mais c'est où la case, partisan, mais gagne pas. Il n'est pas capable de répondre, à cause tout le temps, on veut mettre un bar. Mais ça fait taxe là seulement. Ça, justement, ça Qui fait... ont dit ou quelle explication ont dit dans nous les temps? Explication, mon droit à taxe, mon besoin de payer. Mais là, qui base? Property tax. Mais mon parois, property tax, moi. Le banc de papier, là, comme si ils mettaient ça comme un income. Comme un income. Income derived, qu'est-ce que tu quoi? Je connais mon pas de paye. Non, tu quoi, qui peut gagner location. Income. Ben oui, ou quoi? Moi expliquer, moi c'est expliquer pour dire n'a pas income. Premièrement, la banque qui fait l'arrangement d'un tenant, so on allemand vini. Allemand allait après comme mercenaire, ils ont venu pour dans la case, etc. Ça m'a dit mon allait. Et après ça, vous pensez encore tenants qui viennent rester? Ça m'a pas trop assuré. Pareil, on nous dit mon nièce si reste dans la case là, mais il pas payé. Si mon gagne tenant, peut-être mon capable de gagner tenant pour 1 an ou 2 ans, c'est tout. Mais l'argent a besoin à la banque. Ils ont fait bonnes affaires avec les affaires la terre. C'est? Madame Laporte, bonsoir. Bonsoir. Dans la fin du testimony, on dit on a l'intention de la famille ou fille Aina pour venir devant la commission, am I right? Aina. Oui. Il peut venir devant la commission pour amener son testimony. Tu es content ou bien? Il peut venir, Il peut venir, mais là, il n'est pas dans le pays. Pas dans le pays. Il peut venir sometime, octobre, the 10th of October. Et mon dernier point, au nom ombudsman, ou tu as le code ombudsman. Oui. Qui décision tu fais pour? Décision que ombudsman fait, il dit recomputerize. Ça, comment on dit ça? Il dit recomputerize. Mon nom?
The assessment. Oui. Oui, ils fait, mais seulement là pour payer moi. Ça 5 000 là? Oui, là pour payer, j'emmène pareil pour écrire chèque. Jusqu'à là, qui, après sa bonne transaction avec ça, monsieur là qui m'a nommé, qui il dit, David Saubert, oui, il dit comme ça, il va faire autres pays, moi. Et vrai, autres petits pays. Et ça là, gens qui m'ont gagné, m'ont donné, hein? Oui, pour gagner l'argent, mais seulement. Hein? Oui, mais qui est son position là? Comment qui est capable de faire ça l'arrangement? Il travaille somewhere National House. Oui, bon, quoi, quelquefois, il est capable de something to do avec finance. Remuneration tax office. Pardon? Remuneration tax office. Remuneration tax office. Remuneration. Yeah. Did your whole family come back to the Seychelles? Your children, everyone come back? Not all together. No. There's always one missing. We can, nous pas capables, rare que nous ensemble nous tout. Depuis ça n'est arrivé, ça m'a quelque chose arrivé. Always one missing. Thank you very much again. You set out your complaint so clearly. We don't have many questions for you. But thank you very much for coming and for sharing what happened to your family with the Commission. We really appreciate it. We think it's very important that people hear what people went through, particularly so that they come to understand that there needs to be some redress and people need to be compensated for what happened to them. So it's very important that the public hears these stories so they understand what happened to people. We don't have any more questions for you unless you have any questions for us. We will be in touch with your daughter because she went with you, right? You took her with you when you went to places. So we will speak to her. We will also, other people that you've mentioned, we will try and track down some of them and hear from them. So, but we will keep in touch with you and eventually come up with a recommendation that will be communicated. But thank you very much for coming. We really appreciate it. Did you have any questions for us? It doesn't come to my mind. I think I've said everything, and I understand what's been told. You can always call us at any time if anything comes up that you want to pass on or ask. Okay. I will. All right. Thank you. Thank you. Yeah. So I think we're adjourning now. Yes. We do have someone coming
prior to Mr. Onesta. Yeah, that's okay. He's not due until 3. So we will adjourn now and we will resume at 3 o'clock. Thank you.
Okay, we are resuming. Can you call the hearing number for the record or not? I'll call it myself. This is Commission hearing number 14th of 10th of October in the case 001, Dorothy Chang Him et al., case 006, Paul Michaud, case 007, Anglin Lebesh, case 0015, Anton Ali, case 0046, Max Racambo, case 0050, Jessy Laporte, and case 095, Jean-Baptiste Dauphin Diri, and case 005, Carlette Ball. Can you please call the next witness? Jessy Bonnelame. I think it's Lina. Lina Bonnelame. Sorry. Yeah. Lina Bonnelame swear that the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Yes. First of all, my apologies to you because you were rescheduled to 1 o'clock today, but it didn't get on our schedule, the reschedule. So thank you very much for coming. And I realize we've kept you waiting for a very long time. So my apologies. We called you in relation to case 005 because during her evidence, Mrs. Betsy in case 002 made some statements that seemed to implicate you in the disappearance of Hassan Ali. I think she said that you were seen in a car or seen nearby with binoculars watching the house, and then you appeared again at some other time. So when people make those sorts of statements that seem to implicate people, we think it's important that that person is given a right to be heard, you know, in relation to that allegation. And that's why we wanted to call you and give you an opportunity to speak to what she said. I know you wrote us a letter, you know, and we were grateful that you did that, but we think it's important that you be given the opportunity to set your position out. So, you know, we're trying to find the truth, and it's not just for the commission, it's for the public as well to know. So I hand the floor to you. Thank you. Mais en principe, moi pas au courant que moi déjà dans sa area pour faire ça quelque chose. Moi pas déjà attraper walkie-talkie, moi pas dans sa area. Juste moi pas connais à cause qui raison qui mentionne mon nom dans sa situation. Comme si moi pas connais, comme si peut-être demande ma question, moi pas connais à cause de nom mon nom. This is Salimon, no? They don't have a statement. No, pa kon na, you have a cases. I mean, were you in the People's Militia? Yes. You were in the People's Militia. And what was your what do you do in the People's Militia? What was the sort of activities you would? Nous dans militia, nous basé Plaisance. Mais nous sommes côté Plaisance, côté la Saucée, c'est un area que nous sommes. And what does oversee mean? No, just, well, par exemple, ils mettent nous la Plaisance, ils choisissent des dimanches, c'est pas pour aller la Saucée. Nettoyer rester là. Vous pouvez nous dire la droit que nous sommes stationnés. Mais nous pas les autres là. On pas connaître côté qui peut dire qui m'ont dans sa area quoi qui talkie. En principe mais walkie talkie pour des attraper. It was St. Louis where they said you were with the walkie-talkie.
Soit lui tombe de Beauvalon. Beauvalon, c'est un autre militia là-bas. Nous tombons dans East, dans Plaisance, côté Cascade, Plaisance, La Louise. And so you were really security. You were doing, is that what you were doing when you say you were, you know, at the port, you were overseeing? Was it making sure that there was nothing untoward going on? Or Et nous avons dit mon qui commande nous, c'est mon soldat qui en charge nous. Léo dit nous, où tu peux veiller, par exemple, tu peux veiller l'associé, ou bien tu peux veiller plaisance. Quoi exactement qu'ils ont pu veiller? Un building gouvernement, un individuel qui ont gagné? Non, je dis nous venons veiller. Oui, mais qui veille? Je dis les militaires viennent aider. were you armed? Nous avons un fusil, oui. Et justement, on n'a pas boulé. I mean, a lot of evidence we've received in cases in relation to the People's Militia is that they basically harassed, victimized, and terrorized those people that were not supporters of the government in power. So the people like the Tall family and other families say that, you know, during the night the militia was always outside their house listening to get any information, because these people were seen as enemies, and so they had to be watched just in case they were planning something. No, it's not true. Jamais non alve kod la kou di mon. Jamais. I swear to God. Jamais non dezal koten la kou di mon pal veyi. Comment... Oh, sorry. To say, you might not have gone, but were you aware that some People's Militia thought that was part of their responsibility, you know, to protect the security of the country, to watch these people considered enemies of the country? Ben nou pa konen ke l'ennemi. Si nou vey savan lan doa, la sauce peut-être la sauce peut-être mou ka di peut-être quelquefois bateau chavan entre nous savoir. Mais quand la case dit mon individu zamène mon désaré. Et dans sa groupe plaisance zamène avec l'individu. That's not true. Là, on peut veiller plaisance. Quand l'école, nous sommes basés. Où tu basé contre l'école? Vous êtes assisé? Chaque dormi, chaque y a l'obit, il y a l'obit. Après, il a fini son hours, il tournait, dormi. Après, les autres, il y a le travail demain. Moi, j'ai appelé puis la priori. Là où dit l'obit. C'est ça, on peut dire la sauce, les bouts de semaine veillés, m'a regardé. On a la case dit mon dit tout. I swear to God. Est-ce que les temps de la militia, vous n'avez fait aucun autre duties, par exemple, en conjonction avec la police ou bien avec l'armée? La police, non. Pour l'armée qui s'en non. L'armée qui s'en Il y a des officiers l'armée qui viennent. Il n'y a pas qu'à un fusil avec militia qui gagne sa bon training. Ça manque quelque chose avec, mais il y a une responsabilité là. Comment tu as training? Qui sont là qui sont dans le training et pour combien de temps? Training, ban soldat. Tu as un training, tu viens traîner une présence dans la plaine.
Tous les après. Comme si pour des 3 semaines, Pour de temps en commencement, temps. tous les jours. Pourquoi des 3 semaines? Pour Pardon? tous les jours pour des 3 semaines? Tous les jours pour à peu près des mois, 3 mois. Oui. Après une bite, encore, tu fais bon training. Et training, c'est pour. Attends, quand même, il y a pour handle physique. Ok. Service physique. Après. Après, parfois, nous parlons de parade. Tu traînes nous pour nous gagner la force. Pour foot fit. Ok. Service walkie-talkie? Non. Communication? Non. On a tapé walkie-talkie. Là, maintenant, 63 years old. On a jamais tous ces walkie-talkie. Et avec qui ils ont communiqué comme si, pareil? C'est ça, les officiers qui Tous les jours. communiquent. Les autres finissent faire autres travail, comme si avec qui ils ont passent l'information, avec qui ils ont lesquels qui en savent autres, avec qui ils ont répondre aux questions. Les soldats qui en savent. Ok. Qui en savent, nous ça groupe, La les team, ans. là. Oui. Les qui en savent, tout bonne information. Tu n'es pas soldat venu tous les jours, ou bien tu en as un Non, tu en as certain... celles qui en savent. Lesquels tu as dit, moi? Tu en savent par headquarters, Bello. On a dit, on ne va pas imaginer lesquels. Mais tu en as plusieurs miliciens. Tu en as une plaisance et un beau ballon. Oui, tu n'as pas région, quoi. Tu n'as pas glo tout. Par Tu n'as pas région. glo, tu n'as pas ballon, tu n'as Mais présence. il n'est pas capable de seul du monde qui tire ça aux autos. Il y en a plusieurs du monde. Non, il y a besoin de dire qui tient ça, militia. Après, il y a des officiers dans plaisance, dans Poglo, chacun, pour une fois dans ça. Oui. Ça, c'est un qui tient ça. Ces officiers qui te viennent en SAS, par exemple, militia Plaisance, qui manière est communiquer avec ça qui en SAS Bello? Il y a une communication. Walkie-talkie, quelquefois, on va connaître. Ou ça peut être là, fini le travail, il y a même son rapport, on va connaître. Mais si par exemple, vous pouvez veiller la saucer, Oui. ou un bateau peut venir, qui manière pour dire ça officier quand ça si on n'a pas un walkie-talkie? Ça, on va connaître. Qui peut vous tailler? Oui, j'espère la une tire là pour une tire au lobby. Madame Bonnelame, bonsoir. Mon corps militaire est l'institution qui est une bonne structure, mon corps. Mon imaginer à cause de l'armée qui est pas là-haut. Qui peut je operate, to be functional? Qui je fais exactement? Comment un branche armée, moi, capable de dire la balle physique, même s'il n'a pas boulette là, mais moi, on peut sa branche armée. Qui va je operate? Mais tout ça dit, c'est la militia qui est employée. Ça tient quelque chose de volontaire. Tu as annoncé, tu dis, ça que les vignes aider. Dis, tu donnes, non, tu viens aider. Tu viens donner un training pour nous aider. Oui, mais pour aider, pour faire quoi? Pareillement, pour veiller. Vous dites, moi, vous êtes venu contre l'école, vous êtes assisé, ça qui dormi. Oui, mais j'ai dormi. Mais qui peut aider? Un peu besoin de dormir, un peu à l'obit. Après, ça qui sort sur l'obit, c'est pas minuit, vini, il dormit, l'autre est allé comme ça. Mais combien d'années on fait dans la militia? Moi, on fait. On ne connaît pas quand il est formé. Comme si on a entendu depuis comment il forme. Oui, mais sur le moment, 5 à 6 ans. 5 à 6 ans. Pendant ça, 5 à 6 ans, les amènes passent dans la tête pour demander qui m'a pour faire qu'un physique qui n'a pas balle. Je crois que c'est tranquille. Je crois que c'est tranquille. Si moi, je me demande une question, c'est une bonne question pour me demander. Tiens, moi, j'ai un petit bout de question avec ça. À cause, je te bien gagner dans l'instruction, si je faisais l'armée là, ils peuvent supervise. Eh bien, 10 autres qui doivent le faire, côté. Il ne peut pas pour donner nous balles, à cause nous prendre train pour nous venir soldats. Ah, ça va juste dans la physique.
Je ne sais pas quelle restriction, on peut dire, OK, on fait quoi, on a un target, on a un objectif, ou pas l'associer, ou pas tel endroit, qui peut le faire là-bas, on ne pas le veiller. Mais veiller, quelle manière, dans quelle façon, avec quoi, qui est l'objectif. À cause de quelle restriction, à cause de ça, la situation est là. Il dit, nous pouvons payer pays. Oui, mais comme si, qui sont bi, à cause, ou tu peux dire, moi, on fait training pendant un bon peu de temps, après, on continue. Mais si moi, on a besoin, cause le bi, ça, l'organisation, qui sont bi? Qui sont bi comme si? Qui. Ils sont bi, c'est pour payer pays. Bi pourquoi? Si nous t'y bien nous tout, qui nous peut payer? L'État, tu fais coup d'État. Tu dis, veille pays, si Paris, si bateau est entré, il y a nous l'obite. Plaisant, si nous rester là. Jusqu'à minuit, après l'autre, il prend l'autre. Les autres groupes parlent veille. Président, on a une question un peu plus directe. Un gars, disons, du monde, il nomme ou non dans disparition à Sanali. Qui est capable de dire, par exemple, côté où tu étais, ça joue, qui t'est arrivé? Je ne sais pas qui joue, qui date. Ça joue, moi, je participé dans la militia. Je ne sais pas quand militia est formé, je ne sais pas quand ça incident est arrivé. Moi, je peux monter, je peux aller au beau ballon. Côté famille, côté amis. Là, je arrive à Saint-Louis, je vois un auto dans le milieu de ses mains. Il a arrêté. Comment un met? Mon slow down, je regarde. Après, je continue la route. Mal mon destination. Là, je arrive là-bas, côté sa famille, je dis, je vais aller dans le milieu de ses mains. Je ne sais pas qui est arrivé. On dirait, je vais rester un peu de temps là-bas. Et 1 heure, dans nous causer. Après, moi, je suis resté les rochers. Ça, je me dis, je descends plus bonnet, je regarde qui est arrivé à cause de l'autre demi et ses mains. Là, je arrive, quand ça, l'autre était, je vois des 3 personnes, tu peux faire un peu tapage, commotion. Alors, je ne peux pas arrêter, je continue la route. On a le coup de moi, les rochers. Le lendemain, bon matin, je vois des officiers de la police, ils viennent contre moi, contre mon maman. Il dit, moi, central, il a besoin de moi. Il les voit à moi. Des madames, ce moment, je ne sais pas connaître ça, des madames. Ça, c'est officier de la police. On dit, moi, descends, moi, vers le central. Les mon arrive central, moi assis dehors au banc. Excuse-moi, Simon, interrompre un moment. Où tu descends avec les autres ou bien dans le transport pour vous-même? Dans mon transport pour moi. On dit, je descends dans mon transport. Je ne sais pas connaître qui est. Je descends dans mon transport. Je assis dehors en bas de la parole, côté code garde, comme si moi criminel. Je ne sais pas connaître qui m'ont fait. Des milliers de temps, des heures de temps. De ce moment-là, là, pour un officier, il crie moi, il dit moi, entrer. Quand je suis hier soir, je m'explique. Quand je suis hier soir, il m'a dit, après, il fait moi, c'est mon statement, après, mon aller. Ça que je connais. And did you say you were not in the militia at that time? Non, mais je ne sais pas connaître qui date ça. Non. Non. Qui moi. Militia, tu stades quoi? Dans 78, quoi, non? On peut dire ça avant que on peut dire ça avant que militia a commencé. Oui. Parce qu'encore on a militia ça l'état. Dans 78, c'est mon pas trop, pas les causes mentir. Ils sont pas trop assurés. OK. Oui.
Alors, dis où tu peux voir aux amis pour parler. Oui, moi, tu peux en voir un incident. Ok. Oui, on voit un incident, là, c'est mais. Après, il vient dommage pour moi, qui après, dans le moment criminel, moi, j'ai une vol dans la mort à Sanali, qui m'a pas conduit, tout qui m'a ça arrivé. Mais qui c'est là qui aussi voit l'état où tu peux monter? Personne, ça va personne, c'est l'auto de la mienne semaine. L'auto de la mienne semaine? Oui. La porte ouverte ou bien une carte? Non, pas une carte, moi, je vois, c'est un petit allumé dans l'auto. Sur la porte ouverte? Je n'ai pas de remarque sur la porte ouverte. Ah, ok. Non, jusqu'à la porte ouverte, la lumière est allumée en dedans. Oui, peut-être que tu veux dire la porte ouverte. This one slow down. Après, on continue la route. Puis, ça va aller, on voit par rien, mais on a l'auto de la mienne, c'est mais. On dit, slow down, regardez, comme si. C'est dans la mienne, c'est l'auto de la mienne, c'est mais. C'est ça. L'incident est arrivé en août 77. Des 3 mois après le coup d'État. Mais tu n'as pas mis les à l'État. On croit pas. Mais les chats, moi, tu as 78. Tout ce monde va tout assurer. Oui, mais qui travaille où tu peux faire ça à l'époque? On s'est d'abord PWD, comme un petit clerc. Public Work Department. À cause, où dit-nous, les SAD, Madame Gad, tu viens de nous, tu dis où tu les vois au central. Oui. Où tu descends dans l'auto pour même. Oui. Les autres du monde qui nous donnent l'évidence qui, comme quoi, qui, un jour, la police arrive qu'aux autres, ils disent autres, besoin aux autres centrales. Ils pensent aux autres, comment aux autres étaient, mais d'un transport la police, il y a une centrale. Pas donner ça l'opportunité, ni baigner, ni changer, ni manger, ni service en l'auto pour lui-même. Il y a une exote masse, à Barclay, par une séance tenante. Ah, mais moi, non, pas, tu dis, moi, centrale, besoin, moi. On nous descend, on dit, moi, dans mon auto, moi, descendre dans mon auto. Moi, je descends. C'est une petite clarification. Là où dit nous, l'autorité dans ses mains. Il peut battre ses mains, mais de façon passée à cause. Moi, je comprends ça pour détail comme si. À cause là, tu parles beau ballon. On dit au slow down, voilà la lumière dans l'auto, l'autorité dans ses mains. Vous pouvez décliner qui position l'autorité là-dedans dans ses mains parce qu'on passe. Oui, on passe. Oui, mais qui mène ça l'autorité dans, tu peux battre ses mains. Qui m'a hier? Battre ses mains à cause de d'amelier ses mains. Non? Am I right? Oui, mais souvent, j'ai l'espace passé. Ah, ok, chaque moment, je connais comme ça. Chaque moment, je connais bien clarifié. Là où l'autorité d'amelier ses mains. Oui, ses mains, il a. Imagine sa longueur, sa ses mains, son position, et aussi qui possibilité pour de passer. Chaque moment, je connais comme ça. Sur là où arrive là où slow down, où guetter, dans la petite lumière. Ok. Combien de temps où tu passes avec tes amis? Ou dit normalement où tu restes un des temps, mais où tu retournes plus bonnet, ça joue? Peut-être 3-4 temps. Et là où tu es à l'auto, tu es encore là? Oui, c'est la capitaine des 3 du monde de ces là. Ah, ok. Ou tu as arrêté pour voir qui t'es? Tu continues la route. Yeah. Do you recall the name of the police officer that you spoke to? At the police force, the police officer that you spoke to? Je parle cause menti, mais seulement je crois que c'est M. Alex Pierre qui s'y prend un statement avec moi. Si je j'ai des officiers qui viennent dans la cour, je ne sais pas comme nous autres. Alex Pierre. Alex. C'est un grand officier dans la police. Yeah. Iron. Chang Him case that was arrested. Yeah, okay. Qui l'auto tu as ou appel à l'époque? L'auto moi un petit Nissan non, Datsun blanc. Ou appel son numéro? Non, on pas rappelle.
À l'époque, le numéro était dans 10, 3 chiffres là. Ah, puis, le numéro l'auto. Je viens comme elle a mon numéro l'auto par rappel. Memory man. Après que femme pas imaginer pour quitter ça numéro l'auto, les monde fini vendre, man acheter l'autre l'auto ah. Il va pas autant pour moi. Mais après, les temps aussi n'arrive Kotou, et puis le lendemain, qui les officiers de la police Steven Kotou Benodou. Ou tu connais, par exemple, pour dire ça, l'incident que tu vois, qui concerne M. Hassan Ali, tu n'as aucune information qui ou tu gagné là depuis ça? Non, ça doit viser. C'est une question. Moi, comment tu sorti, comment tu étais, moi tu dis des histoires. Après, tu dis moi, allez. Pas de mention, non, il a fait Hassan Ali. Dans le statement. Non, mon pas nom Hassan Ali dans le statement. Encore pas qu'on est. Qu'est arrivé? Pierre, pas demandé aucune question concernant qui ça demande, lesquels ça demande qui sont involved dans l'auto? Peut-être si tu as gagné ce statement, d'accord, là, tout ça, l'état, il est loin pour moi imaginer. Peut-être si tu as gagné ce statement, la police, tu es capable de gagner des détails là-dedans. C'est pas facile pour moi imaginer tout ça dans l'état. 42 ans. Oui. Voilà. So you don't remember them saying that car that you saw, the man's missing? The car that they didn't say you drove past the car in the middle of the road, the man's missing. They never told you. Après, plus tard, m'entendez? Après que ça dit, Madame Gatine vient appeler l'eau. Ça l'est là où tu connais pour dire Hassan est disparu? Non. Pas tu connais? Et moi, parce que connu aussi ça, monsieur. Je connais la personne donc qui tient un business, il vend une pièce. C'est moi personnellement, moi parce que connais ça, monsieur. Dis-moi pas qu'on est à cause mon nom continue involve pour dire mon impliqué dans sa disparition. Ça dis-moi pas qu'à rien comprendre. Mon la vie pas facile tout le temps. Dis mon dit moi criminel. Mon involve dans tout le monde. Mon la vie aussi pas facile. Ça Comment même pas connaître ça quelque chose. Ça même qui nous donne ça l'opportunité pour venir clair si vous. Mon spy, mon ici, mon là-bas, on passe boire du monde, il y a toutes les façons. It was not easy. Mais on peut te demander l'école à cause de la police directement le lendemain après l'incident de Tivin Koto? Peut-être tu vois, moi passer dans ces mains, puis monter, descendre, pour la période of time, ça que je peux imaginer. Peut-être 10 personnes qui ont dit ça, l'autre une passée. Mais là où tu montes, où tu perds le beau ballon, et puis les temps où tu redescends, tu n'as aucune la police, là, c'est même? Au bord de l'auto, là? Non, je ne peux pas checker. Je suis monté dans 2-3 personnes dans ces mains. Oui. Là où tu redescends? Oui, je redescends dans 2-3 personnes dans ces mains. Parce que moi, pareil, moi, je peux dire comme si, pendant une certaine période de temps, du monde associé ou avec ça l'incident? Oui. Mais à cause d'après vous? Je ne sais pas que nous avons l'automne passé là. Quoi ça même qui fait au gain? Moi, je dis, mon va venir ça qui connaît comme si petit, moi, sa situation, à cause de moi, mon papa est criminel. Mon papa dans un vol, ça mène quelque chose. Vous comprenez? Mon corps gagne un sens aujourd'hui au niveau pays entier.
pour causer, ça même multi causer aussi pour négocier, on dit il plus bon ou la institution publique ou causer devant le temps ou pas lancer l'appel si devant il croit ou tu gagnes involve là-dedans ça devant venir devant la commission mais ou aussi gagne un sens pour classer le nom un peu moi crois il y a une opportunité pour causer et le même la vie qui vous passe là-dedans on croit un sens quoi dans mon opinion personnelle. Oui merci oui. Thank you so much for coming. My apologies for making you wait for so long. 2 hours, sorry. We very much appreciate you coming forward and speaking publicly. It's very important, I think, for the work of this commission that people do that. So thank you very much for doing that and for being so patient with us today. We really appreciate it. We have no more questions for you. Unless you have a question for us, you're free to leave us. Mon l'appel c'est des monde qui connaît c'est vin devant, vin dire la vérité. La vérité est importante. Mensonge pas prendre aucun part. Si nous laissons continuer marche bien, puis des monde vin devant, vin dire la vérité, pas une cause mensonge. Après pas de mensonge, c'est ton le dans des monde qui n'est pas connaît rien. C'est pas facile. Comment? Yeah, I mean, we hope people come forward, you know, because it's not right for people to bear responsibility or people to think people have responsibility for things they don't have responsibility for. 40 years, Yeah. My Yeah. life was not easy. Yeah. Yeah. So anyone who has any information in relation to case 005, the case of Hassan Ali, we're asking you please to come forward. Any police officers that were involved in the investigation of the case, given our difficulties in locating a file, we would be very grateful if you would contact the Commission. Thank you. Do you want to say that in Crete? Il est avec public qui peut écouter nous aujourd'hui, qui dans l'information le case 005 qui concerne M. Hassan Ali, pour venir devant, pour éclaircir tout le monde l'incident qui passe ça le temps. Et c'est tout, yeah. Oui. Et ben officiers de la police aussi qui connaissent l'information sur l'incident, spécialement sur l'incident qui passe avec le lendemain, qui connaît sa madame qui vient de nous là, madame Lina Bonnelame, sur l'incident, sont capables de dire aussi pour éclaircir et mettre la clarté sur sa kiss. Vous venez dire la vérité, hein? Ok, merci. Thank you very much for coming. Thank you. Can you call the next witness, please? Dobbin Samson. The evidence that I shall give shall be the truth, the whole truth, nothing but the truth. So help me God. Thank you, Mr. Sampson, for appearing before the Commission today. Sorry to keep you waiting. You were scheduled for 3 o'clock. We called you today basically in relation to case 0095. Jean-Baptiste Dauphin, he says it for me, Dury. And the Commission had scheduled to hear his complaint on Tuesday, but unfortunately due to communication problems that did not happen. But we have called you in relation to that case because in the complaint he filed before the Commission, he alleges, among other things, victimization by the People's Militia at Anse Royale
and he identifies you as being in charge of the militias at Anse Royale, and claims that he reported incidents of victimization to you, but that you did not seem to care. So we just wanted to get what evidence we could from you with respect to his allegations concerning victimization by the militia at Anse Royale. Thank you. Okay, members of the Commission, good afternoon. It's a pleasure to come here. First of all, can you repeat the name of the person? Okay. Well, I know Philippe Dauphin very well from childhood. He used to live at Anse-la-Mouche, and my father was a blacksmith at Anse-la-Mouche, a couple of meters away from where he was living. And when my father passed away, during that same period I was living at Les Canels, right? After my father passed away, he got married to a lady at Les Canels. And that friendship, which started when he was living at Anse-la-Mouche, continued. And we have very, very good friends, in fact. As late as a couple of months ago, when I was excavating my property, he came to me for red soil to reclaim part of his property at Les Canels. So the allegation which Mr. Dauphin has brought before you is that he reported to me, but is it possible for Mr. Dauphin to come forward, at least say when he was victimized by the People's Militia Force Royale, and when he reported the incident to me? Let me clarify my position before this commission here. I think during the late 70s, I was an elected member for the People's Progressive Front chairman of Anse Royale district. And if you know the history of this country, it was mandatory for the chairman of the Seychelles People's Progressive Front to be a member of the People's Militia. And at the same time, for your information, I was an elected member for 8 consecutive years, elected by the people of Anse Royale, that same area where Mr. Dauphin lived. During that same period, I was the elected member. I had an office in the same location as being chairman of the Seychelles People's Progressive Front chairman. I used to see everybody in the district, every day from Monday to Friday, from 5 o'clock up to 8 p.m., every day. I can say before you today, I have never seen Philippe Dauphin in my office reporting anything to me concerning victimization by People's Militia. However, I do know that Mr. Dauphin was held in custody by the authorities for a reason I don't know, for a certain period of time. Having said that, he was a resident of the district. Whatever he did, I don't know. Equally, he never came to me. When I was chairman of the Seychelles People's Progressive Front, and at the same time member of the People's Assembly of the district, I used to see everybody, being past member of the Seychelles Democratic Party, be it members of the Seychelles People's Progressive Front, all ages. Now, having devoted my whole life, I would say, for the people of Anse Royale, because that's where I was born, and the people of Anse Royale are still today close to my heart. Every Saturday and Sunday,
we used to have voluntary community work in the district. And this was under my leadership. If today people of Royal, those who are listening, they have feeder roads, they have pipe water, they have electricity. All these were initiated by me. Feeder roads, we started with nothing else than our hands. During that time, there was no excavators, no tractors, nothing. It was hose and spades. And if today you go in the Royal district, talk to each and every resident of the district, the people will tell you. And until today, people want me back because I helped them. Now, if Mr. Dauphin has said that, I'm prepared to confront him because he has been a close friend to me. If at all he was victimized in any way that he has disclosed to you, please tell him to come forward. There were so many people in the Royal district who were victimized. And I didn't have anything against them because I was not responsible for whatever they did. In my capacity as the officer responsible for the People's Militia of the Royal district, as the chairman of the Seychelles People's Progressive Front, chairman of the Royal district, as elected member of the People's Assembly of the district, I had all the people of Royal district here. I was ready to listen to anyone. That's my position. Otherwise, if I'm not have the opportunity to have Mr. Dauphin in front of me, in front of you, I would say, I categorically refute this accusation, and this is a blatant accusation. Being a person like me, I don't believe in people lying. If he has been lying for any political mileage or for anything else, that's him, and that's not me. Yeah. And my character, as a result of that, is being affected. I mean, in a way, you know, he's at a little disadvantage because we should have heard his complaint in full before we heard you. But, I mean, his case does allege, you know, fairly consistent victimization by the militia, sleeping outside of his house and things like that. I mean, you were in charge of the People's Militia, and you know what was their role then? Were they going around at night, walking around people's houses, looking for these enemies of the state? I mean, you yourself were a supporter of the government that came into power with the coup d'etat, elected member. I mean, you know, there seems to have been, we've heard from some people that this coup would never have succeeded if it wasn't supported by all the people, right? It would have just been a flame in the wind that would have gone out. But why then do we have all these complaints from all these people talking about victimization and harassment by the People's Militia, hanging outside their houses, listening to their conversations, following them? You know, he's not the only person making I'm not going to say in Ans Royale because I can't remember, but, you know, there is a general pattern the Commission is seeing here. And some people have told us either you're with us or you're not. You're with us or you're a threat, you're an enemy, right? So if you're keeping security of the country, don't you have to keep an eye on these people, such as Mr. Dauphin, who somehow fell out of favor? Well, I mean, I don't think he was saying in his statement he said you were in charge and he reported and you didn't care. I don't think he was, making a terrible allegation against you either. I think it's like he has identified those people directly responsible for his victimization in his statement. But when I saw you were in charge, I thought, oh, you might be the person that, can really tell me what this People's Militia did and does, because it's something we're just starting to hear about now. Well, in fact, you have said
a very good word. He's a disadvantaged person. So it says it all. He could have said anything. He could have said anything, including accusing me for something which he never did. Right? The role of the people's militia, you know very well, for example, in some countries, militias are called home guards, like Australia, like the UK. These are what we call civilized countries. The role of they don't hang outside people's houses. No, but let me finish, right? If in Seychelles, people's militia used to hang out, where? I'm not aware. I'm not aware. The role of the people's militia, as you know very well, is to back up the defense forces and to back up the Seychelles the police force. And at their request, then people's militia will go and assist. So only at their request. So you weren't going around patrolling on a daily basis your area, just when they requested you. I'll explain to you. In the Royal district, after the coup d'état, buses, SPTC buses, were burned down on the public road at night. Schools, state schools. In fact, there is a school where my daughter was as a kindergarten student, near the St. Joseph's Church. The schools were burned down. And there are some areas where people were just harassing people, and at the end of the day, what they say? Militia did it. And now I cannot go through police record, but there are cases where people, whenever such incidents happened, they said, yeah, militia did it. Now, when militia reported for duty then, yes, they were assigned, yes, to go patrol. Patrol at the St. Joseph School. Patrol up the road at Pointe-aux-Cerfs. Patrol along the beach. And at that time, not like today, there were people who were just watching where militia were, so that they could steal or do other activities against the law. So to have the presence of militia then, if you go back on record during that period, crime in that district of France Royale went down. And militia in the district at least stopped people from burning down a school at the St. Joseph School then. It was not St. Joseph. Who was burning down schools? Well, the people of this country, I don't know who. So it was the responsibility of the state, through the national police. Yeah, we have to continue guarding. So the police was lack of capacity. So that is why people's militia of the district, they had the responsibility at least protect the school where my daughter was going. So there was people then that were perceived to be a threat to the safety of the people in Ansrail. But it's normal. Yeah. It was in all over the country, because there was a coup d'etat on 5th of June 1977, right? And there was a quick change in the leadership, all right? Definitely, at that time, there were people who were still supporting the previous party, SDP. Why is that a risk to support another political party? Say it again? You know, they were still supporting the other party, but why was that a risk to support another party? But when you live in a state with one-party system, right? So, either you join or you stay backward. And what if the ones who didn't like your one party, if they took over and formed another one party? I had nothing to do with that. Would it be fair? I have nothing to do with that. When I was in that position at Ans Royal, I didn't have really the party at heart. I had the people of Ans Royal at heart. All right? Until today, which I have. Okay? Monsieur Samson, moi, on peut avoir un peu de clarification. Quand qui militia a commencé, cause plus bonne nous demande madame il pas assuré et
zoti responsable avec qui comme si qui avec qui zoti rapporté. Mon pas rappelle quand il formait. So probably around 1978, right? Et qui nous a rapporté dans chaque district, nous appelons ça un groupe. Et ça dit dans ce district, si besoin, report avec Defense Forces Headquarters. Now, Defense Forces Headquarters had an officer, a military officer, in the district the whole night when members of the militia were on duty. This went on for quite a very long period of time. So vous pas rapport avec la police, vous rapport avec Defense Forces. No, nothing. We assisted. In fact, the office of the People's Militia was just close to the police station. We could shout at the police station, and the police officers will hear us. And the police officer, if they ever wanted our assistance, which they did in the past, they called us. But you were under the command of the military, the army, or? Yeah, because as I've been telling you, the People's Militia is a sort of a reserve force, a backup force for the military, all right? And also a backup force for the police. Monsieur Samson, mon point c'est que as a backups as a group comes, how well the military was trained? Well, initially they were all trained by SEYCHELLES servicemen, assisted by officers from the military from Tanzania, and at one point from officers from the People's Democratic Republic of Korea. Training was conducted in the district, and members of the People's Militia, they went for firing range in places outside the district because Answayar was not appropriate for firing, and this was normally done at Valmay, Beleza, where the plantation club is today. So they were armed, but did they have ammunition? Definitely. They did. Definitely, yeah. yes. Yeah. Because arms and ammunition were distributed by that military officer deployed that night in the district. But at one point, arms and ammunition were kept in the police station, in one cell of the police station. And when that military officer reported for duty, he would go in that cell because he had the key for the cell. Then he would remove the arms and ammunition, distribute, and keep a record of the distribution. And so it was a voluntary, people worked voluntarily for the militia and they had other jobs. So, I mean, they would work, how long would they work, and then they'd have to go to their other job? I mean, there must have seemed to be a real need for people to do this. Yes, it was voluntary. When it is voluntary, you don't look for money. People's militia were not paid, right? They were called voluntarily, and they responded. All right? You say they were called, so you identified the people? No. No. You just put out an I open... didn't identify anybody. Yeah. People... Whoever came in, they came in voluntarily. Probably they were also members of the Seychelles People's Progressive Front branch of the district. Because in the militia, there were doctors, there were lawyers, there were teachers, almost everybody. Did they have to get a security clearance before they were accepted? This I wouldn't know. If they were members of the party. I don't know. Then it will be automatic. If they're a member of the party, it's okay. I cannot say it is automatic, but I don't know. Let's say, you know, if I was like a vocal Democrat, could I join or not? Could I join the militia, People's Militia? In fact, they were vocal.
Democratic supporters prior to the 1977 and who joined the Seychelles People's Progressive Front. Oh, yeah, but let's say I'm staying as a Democrat. Can I join or not? Well, to join, if you decide to become a member of the party, okay, I got to be a because member. to become a member of the party, you have to be screened by the Central Committee. If the Central Committee has screened you and found you up. And how many people are on the Central Committee that screen you? I don't know. You got screened? I wouldn't know because screening is not something which is conducted openly. Okay, so I probably wouldn't have made it then. Being a Democrat, yeah, probably. I don't know. But can I? So they talk to people that know the person to see whether or not they share the ideals of the leadership, or if it's not done, it's not like an interview. So they just, maybe other people can vouch for you and then, or you don't know? First of all, the process to become a member of the party, you have to fill in an application form. And the form has to go down to the party headquarters. And the party headquarters, they had their own mechanism in place to screen or whatever they did, I don't know. And then the person screened, the name is forwarded to the district, and the person becomes a member. And the person is issued with an accreditation card as a member of the party. So being a member of the party, you were free to join the People's Militia because it was voluntary. Do you know, can you get kicked out of the party? Like if I joined the party but I didn't go to the rallies or I didn't show, could I be kicked out? I wouldn't know. This was not my responsibility. After the coup d'etat, it would not have been possible to be a member of another political party because they were outlawed. There was only one party. I don't know. I don't know. But as far as I know, Mr. Green, with all respect, probably you were also a member of the SPUP before, right? I was until 1970. Yes. Yes. All right. So definitely there were people after the coup d'etat who were still supporting the SDP, the Democratic Party. But for me, I was their friends. I always went along very well with them, including Mr. Dauphin. I'm not saying they couldn't support, I'm saying they could not be a member. I don't know. Because parties had been outlawed. I don't know that. I cannot comment on that. I think we know that because if you distributed pamphlets, you went to jail. So that was like, you know, what, a threat to public security. I think public security. So I think it was that. Nan retounen un petit coup encore au cas Monsieur Philippe Dauphin. Étant donné que tu connais bien, on dit que nous avons grandi ensemble, dans la mouche là, dans sa région. Moi, un peu drôle, c'est moi qui au parti qu'on bon problème qui ne passe là-dedans et le fait qui tu gagnes détenu et à cause qui tu gagnes détenu. On n'a aucune information peut-être que vous capable de à cause, moi pas connais moi. Moi pas connais, faut des il t'a vinn contre moi, ça va dire moi pour dire il y a détenu. Mais il pas vinn contre moi lui. Comme c'est pas dans ça les temps autres partis tellement amis ou bien ouais nous tout le temps amis, c'est moi contre moi. À cause sous besoin de l'eau pour la rivière. Mais sous pas pour la rivière, mais au bord de l'eau. Mais seulement laisse-moi dire, oh, Madame Purvis, quand on fait family offense la mouche, if really Philip came to me, I would have received Philip very nicely. As it is today, a couple of months ago, when he came to me for red soil to reclaim his property, I told him, Philip, yes, free of charge, because I have more than enough. I paid for the excavator, I paid for the truck, and dumped the soil in his yard. Free of charge. That's me.
But, sorry, he wasn't a member of the party though, right? Did you know that? That he wasn't a member of the party? Well, I do not recall, because Royal was in fact, Royal is a big district, all right? At one point, if I remember, there were over 400 party members. Maybe he was a member, maybe not, I cannot recall. I cannot recall everyone. Around the time you say that there were about 400 party members, what was the population of Royal? Well, during the time I was elected first time as a member of the People's Assembly, there were about 3,000 over people in the Royal district. And I think it was one of the biggest constituency at that time, second or third. And if you allow me to say, the boundary started from Ans-Forban. It went up to Ans-Lamoche, and it went down to OCAP. Today, part of Ans-Royal is in Takamaka. Part of Ans-Lamoche is part of Belazar. And part of OCAP is OCAP in itself is a district. And my Saturdays and Sundays were spent going around the whole district, as I've been telling you, voluntary work. Okay? At that time, people didn't like what we were doing, though it was voluntary. People didn't have water, pipe water. And if you know very well, the way from Ans-Royal going up to Montplaisir, after the cemetery, the road was so bad. And with our hands, we started building this road. And today, everybody is enjoying a proper surface road. Pointe-aux-Cerfs is the same. Les Canels is the same. I gave my parents land at Les Canels for a road, for a public road, which is still there today. Bougainville. If you go from Bougainville, you go up to Val d'Andorre to the other side of the island. There was no road. It was just a footpath. All this started by me, nothing else. But at the beginning, Madam Chairman, I asked you a question. Will I have the opportunity at least to have a one-on-one with Mr. Dauphin? Because this is a serious allegation. Look at me. I'm a harmless person, all right? Why should somebody come here, the eyes of the whole population, mentioned my name, he came to me? Why? I mean, one thing you got to remember, so I didn't read it as him making an allegation against you. He just made it as, and all of these people harassed me, and this person was the leader of the militia, and I told him, and he didn't seem to care. That was the extent of it, right? I mean, the other thing, you have to remember is that, maybe you're right. Maybe he never spoke to you, right? But his recollection is that he did speak to you, and these things happened so long ago, right? That this is the problem here. We've had people give evidence that, and they saw this and they saw this, and we know it's not true, right? But they're not. We also know they're not lying to us. People, when they're putting things together in their head, they make it into the most coherent picture they can, and some of the pieces are wrong. They're just wrong. We all do it. I couldn't even tell you what I was doing 42 years ago, right? Yeah. Well, probably through this commission, a message has to be sent out. Yeah. I mean, this is what he Please, said. stop. Yeah. Stop accusing people. I have my family. I have children. And my children have been asking me, Papa, did you do it?
Well, let me. I don't think he's accusing you, personally. That's my personal view, but I'm going to have Mr. Green give. Let me read to you what he says. He says, there were occasions, for instance, in the morning when my wife would be sweeping the compound. She would often come across the militia uniforms, trousers, belts, amongst the flowers in the garden. We call the police. We bring the clothes to them, but nothing were being done. I proceeded to visit Mr. Dobbin Samson. He was in charge of the militia at Royal and reported the incidents to him. There was a militia office there at Royal at the time. He did not seem to care. You know what he told me, which infuriated me more than I had to speak to him a little bit louder. He said, every now and then I lose so many things, such as trousers, shirts, belts from the stores. Mr. Green. No, I'm saying this. Yeah, but let me tell you one thing, right? Each and every piece of uniform, military uniform, paramilitary uniform, is accountable, right? So, it would have been very weird in a way for somebody who was on duty last night and to report back on duty in the early morning or in the middle of the night without trousers, without That's what shirt. I was thinking. It'd be strange to see him Very go home strange. without trousers, unless he had his own clothes with him. Anyway. But he's not accusing you of anything except that when he came to you with his complaint, he did not get satisfaction. Now, I'm pretty sure you had a lot of things to do there, and something like that you might just have... Mr. Green, let me tell you, sitting here after 42 years, I still remember what took place in 1977. The day of the coup d'etat, special. I was left sitting 9 hours at Royal Police Station. 5th June 1977. Why? I tell you why. Because my parents were supporters of the Democratic Party. And I was we were supporters of a DP candidate, SDP candidate for Royal. So And a they close thought- friend of mine was a supporter of SPUP. So, you cannot beat them, what do? You join them. I had to live in this country. Interesting philosophy. Any other questions? No. Thank you so much for coming today. Please, before you close. Oh, yes, go. Mr. Dauphin. Now he's Derrieux. I know Mr. Dauphin. He didn't have Derrieux. I don't know where he got that Derrieux, with all respect, right? But he has to apologize. So what generally, because it's not it's not meant to be an adversarial process, right? So we don't sort of, unless it's about reconciliation, right? We don't bring people together unless they're going to reconcile. We don't bring them together to, Not to fight. But we will, obviously, and no doubt he will see this. And when are we hearing him? Tomorrow. Tomorrow. In fact, Okay. I see him almost every morning. I'm constructing somewhere on the top of Le Canal, near the two big water tanks. 16th. Yeah. I travel every morning Yeah. along that way. Yeah. Sometimes I see him standing by the road. Hey, hi. After 5 o'clock, hey, hi. I don't think he thinks you're enemy number one. That's he's my not. sense, right? I'm his friend. Yeah, exactly. Yeah, so it's not tomorrow, it's next week. We had to reschedule him. He would have heard what you said. So we will hear what he would say. If you want to reflect, what we do say to people is that they can give the commission specific questions that we will put to the person on their behalf. We will do that. So if there's specific questions you would like
us to ask him. You can think about it and send them to us or call us, or you can give us some questions now. It's up to you, and we will put them to, to him. You know, madam, what I would like to say and to do, if he's prepared to say, I didn't go to visit Dobbin Samson, and say this publicly, let's close this case. Not a problem. Say, I mean, we are seeing people totally convinced something happened and then we know that it didn't, right? And we don't think they're lying. We think in their head, their memory, that's how they've remembered it. And people put pieces together. They add an extra bit to make things make sense sometimes, So just bear that in mind, okay? But now, thank you for coming. Thank you, yes, too. thank you very much for coming. For the great job you're doing. Thanks. In fact, it's going to pass very late at night. At least SBC could pass this earlier. I cannot sit down and watch this thing up to 1 o'clock in the morning because I wake up at 4:30. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Thanks very much for coming. And we will put that question. If you watch, you'll get the answer. Yeah, ask him. Ask him. Tell him Dobbin is his friend. Okay. Thank you. Thanks very much. I think we have one more witness, right? Do we? Yeah, we're going to check. We are running late. We were doing so well. Yeah. Oh, no. Okay. So my apologies again to Dola Anesta, who was scheduled for 3:30 today. My apologies. I think we have attempted a reschedule for tomorrow at 2 o'clock. I'm not sure whether that's going to work for him, but he will be travelling. Okay. So unfortunately, we'll have to hear his evidence maybe in the November setting when he comes back. But thank you, and we are now adjourned. We will be back tomorrow morning, 9 o'clock, and we will hear Dr. Maxim Ferrari will be back tomorrow, and maybe Mr. Green, do you have the schedule for tomorrow? So just in case, thank you. Mr. Green will read the... Okay, we start tomorrow, Friday 11th. Dr. Maxim Ferrari at 9 a.m. He is scheduled to stay until 10:30. At 11, we have Mervyn Laporte. The witness that was scheduled for 11:30, Mr. Doon Moti. If he is listening to us, to please come. We found him. Oh, we found him, so he is coming. And we have Justice Bernardin Renaud. He's not coming. No, we've rescheduled. Somebody. But we put somebody else in that gap. Who do we put there? Well, we'll have Mr. Patrick Thiron at 3 p.m. That's a closed session. And Mrs. Gaëtane Gontier at 3:30 p.m. Again, a closed session. Okay, so we will adjourn until 9 o'clock tomorrow morning. Thank you.